சொல்லவா? இரு பிபி மேம் கோட் இல்லை மேம், இதுக்கு ஓவரால் இன்விடேஷனல், இதுக்கு கோட் இல்லை, ஃபெலிசிட்டேஷன் இல்லை, கோட் வருது மேம். அதுக்கு இருக்கு இப்போ ஜஸ்ட் நம்ம கூப்பிடுறோம் அவங்கள, அவ்வளோதான். I would like to welcome our beloved principal, Professor Dr. M. Sumati ma'am, and also I welcome our beloved Vice Principal ma'am, Professor Doctor. welcome our beloved Vice Principal principal ma'am, Professor Dr. N. Geeta. And then I also welcome Jayaraman sir to this auspicious occasion. you, Madam Chairman ma'am, ஓகே, நான் வந்து இதை முடிச்சுட்டு இவங்களை கூப்பிட்டுட்டு நீ ஓகேவா? இது ஓகே. Prosperity are the symbols of light. It is a positive force that removes darkness. Light is divinity of life. It shows the right direction. We are profoundly joyous and honored to have the opportunity to welcome everyone present here on this auspicious occasion of lamp lighting ceremony at Vivekananda College of Nursing. Lamp lighting ceremony is an auspicious occasion in every nurse's life. It's held in various reference to Florence Nightingale, a lady with a lamp. We are gratified to welcome our Honorable Chairman and Secretary of Vivekananda Educational Institutions and Hospitals, Vidyaratna, Professor Dr. M. Karunanidhi, sir, to this lamp lighting ceremony. We welcome in your absence, sir. We are delighted to invite our Madam Chairman, Managing Director of Vivekananda Educational Institutions and Hospitals, Tirumadi Krishnaveni Karunanidhi ma'am, to this auspicious occasion. We welcome you, ma'am, in your absence. It is our privilege to extend a warm welcome to our esteemed chief guest, Professor Dr.
Vivekanandha ma'am, TNAI Secretary of Tamil Nadu branch and Principal of Vignesh Nursing College, Tiruvannamalai. I would also like to invite Dr. Captain S. Gogulnathan sir, Director of Dental and Paramedical Courses. And I would also like to welcome Jayaraman sir to this auspicious occasion of lamp lighting ceremony. We request all to occupy your seats. In the right light, at the right time, everything is extraordinary. Let's welcome all the dignitaries to come forward to light the lamp. Thank you all the dignitaries, and we request all the dignitaries to occupy their seats. Welcome with a smile is the spirit of giving a sense of humanity, a pledge to spread peace and happiness. Now let's invite A. Sujata ma'am, Professor cum HOD at Vivekananda College of Nursing, to welcome the gathering. A warm and pleasant good morning to one and all gathered here. It's my immense bliss to in front of you this wonderful morning to deliver the welcome speech. My first bunch of thanks goes to the God Almighty, whose omnipresence has helped us begin this lamp lighting ceremony with delightful. Lamp lighting is a tribute to Florence Nightingale, the lady with the lamp, and an auspicious occasion in every nurse's life. The man of distinct vision and a fountainhead of illuminating ideas, an adult of knowledge, experience, and inspiration to all of us, such a distinguished person, Vidyaratna, Professor Dr. M. Karunanidhi sir, our Honorable Chairman and Secretary of Vivekananda Educational Institutions and Hospitals, who had battled against all the odds and reached the pinnacle of success. We feel great pleasure and privilege in welcoming sir. We welcome you, sir, in your absence. I am profusely elated to take this opportunity to welcome backbone of our educational institutions, Mr. Krishnaveni Karunanidhi ma'am, Managing Director, Vivekananda Educational Institutions and Hospitals. We welcome you, ma'am, in your absence. It's my pleasure to extend my heartfelt welcome to
Dr. S. Ardhanarishwaran sir, Joint Managing Director, Dr. K. Sri Rahanidhi Ardhanarishwaran ma'am, Joint Secretary, Dr. K. Kribanidhi sir, Vice Chairman, and Dr. Nivedana Kribanidhi ma'am, Director, Vivekananda Educational Institutions and Hospitals. We welcome you all in your absence. It's a great pleasure to welcome such a noble personality as our chief guest today, Dr. S. Vijayalakshmi ma'am, TNA Secretary, Tamil Nadu Branch, Principal, Vignesh Nursing College, Thiruvannamalai, who has graciously accepted our invitation to join us today. Ma'am has completed her UG and PG in Umayalachi College of Nursing and PhD in Madhya Pradesh Bhoj University. Ma'am is a transformational and dynamic leader with 24 years of service and proven expertise in clinical, teaching, research and administration. Elected twice as a governing council member of the Tamil Nadu Dr. MGR Medical University, in which actively involved in policy revision and decision making. Active participation done as a Senate member 16 years and Faculty of Nursing 3 years in the Tamil Nadu Dr. MGR Medical University. Appointed as a government nominee for Executive Council member in Tamil Nadu Nurses and Midwives Council for 6 years, 2011 to 2017. Elected as a TNAI Vice President during 2011 to 2016, Tamil Nadu branch. Appointed as a District Committee member for Clinical Establishment, Thiruvannamalai District. Since 2017 to till date. Editorial Advisory Board member for many nursing journals and received many awards and published many books, articles in national and international journals. It's our great pleasure to welcome you to our lamp lighting ceremony today. We welcome you, ma'am. It's my great pleasure to welcome a dynamic personality, Mr. M. Chokkalingam sir, Chief Executive, Vivekananda Educational Institutions and Hospitals. We welcome you, sir. It's my great pleasure to welcome an optimistic person, Dr. S. Gogulanathan sir, Director, Dental and Paramedical Courses, Vivekananda Educational Institutions. We welcome you, sir. I extend a cordial welcome to a dynamic personality, Mr. Jayaraman sir. We welcome you, sir. Leaders are the role models who inspires the followers and motivate them to reach the success. It's my pleasure to welcome Professor Dr. M. Sumadhi ma'am, Principal, Vivekananda College of Nursing. We welcome you, ma'am. When you practice gratefulness, there is a sense of respect towards others. I extend a cordial welcome to Professor Dr. M. Geeta ma'am, Vice Principal, Vivekananda College of Nursing. We welcome you, ma'am. We extend a warm welcome to respected parents of our first year students. We are happy to have you as a part of our lamp lighting ceremony. We welcome you all. I extend my cheerful welcome to all the HODs, faculty members and non-teaching staff for this greatest occasion. We welcome you all. Finally, yet importantly, I would like to welcome our 2023-24 batch BSc, DGNM and ANM students who is the shining stars of our today's occasion. We welcome you all. Once again, I welcome you all to make this lamp lighting ceremony successful with your presence and blessings, your wishes to our students who are stepping into a new role. I thank the management and principal ma'am for the opportunity given me to welcome you all. Thank you. Thank you, ma'am, for your warm welcome. Now,
The new batch student will dedicate themselves to the noble profession with a song. Thank you, students. Let the dedication of our budding nurses be blessing for humanity, elevate pain and suffering of wounded. A lamp, a lamp lighting marks the beginning of a journey towards brilliance and greatness. May the light of this lamp illuminate our path and guide us towards truth and knowledge. Now I request all the dignitaries to pass the flame of enlightenment to our blooming nurses.
Thank you, dignitaries, for lighting the lamp in the hands of our new buds. I request all the dignitaries to occupy their seats. Taking pledge is getting oblique of profession and professional ethics. Nightingale's pledge is a token of esteem for the founder of modern nursing. I request Professor Dr. M. Sumati Ma'am, Principal of Vivekananda College of Nursing, to swear nurses' pledge to the budding nurses. Dear students, best wishes for your nursing profession. The young budding nurses, you are entering into the nursing profession. Please, all of you, raise your right hand and take this pledge. I solemnly pledge in the presence of this assembly to render nursing services with due respect for the dignity and rights of the people I serve. I will at all times respect the values and beliefs of the people entrusted to my care and will make no distinction of caste, creed, or race in the performance of my duties. I will strive in the practice of my profession to promote the health, prevent illness, alleviate sufferings, and restore health of the people I serve. I will hold in trust of personal information of a confidential nature and use my best judgment in sharing this with responsible persons. I will strive to maintain cooperative relationship with fellow workers in nursing and other fields. I will try to maintain standard of personal conduct that will reflect credit upon my profession. I will strive to observe the code of nursing ethics as laid down by. Thank you. Thank you, ma'am. Now our blooming nurse are here with a lamp song.
Thank you, students. I request all the students to replace the lamps and be seated in their respective seats.
Now, it's time to honor our chief guest, Professor Dr. S. Vijayalakshmi Ma'am, TNAI Secretary, Tamil Nadu Branch and Principal of Vignesh Nursing College, Thiruvannamalai. For that, I request Mr. M. Chokalingam Sir, Chief Executive of Vivekananda Educational Institutions and Hospitals, to honor our chief guest. Thank you, sir, for honoring our chief guest. Leaders instill in their people a hope for success and believe themselves. It's my immense happiness to address Professor Dr. S. Vijayalakshmi Ma'am, who is an alumnus of Omelakshi College of Nursing. Ma'am is a transformational and dynamic leader with 24 years of service and proven expertise in professor, lecturer, clinical instructor, and research guide. Currently, she is working as a principal of Vignesh College of Nursing, Thiruvannamalai. Her intellectual performances and innate potentialities made her to receive Silver Medal for Best Outgoing Student in BSc Nursing degree program. Ma'am has received memento from Health Minister for being a resource person in preparation of OBG records for BSc, post-basic BSc and MSc Nursing. And also, she was the expert committee team head for the OBG logbook preparation for the revised syllabus. She is honored with Best Nursing Educator Award by Education Today magazine, which has been received from Vice Chancellor of Anna University. Ma'am is also honored with Best Teachers Award by the Tamil Nadu Dr. MGR Medical University, received from Governor of the state. Ma'am has also received Silver Medal and Shield for Best PhD Scholar from Omelakshi College of Nursing. Ma'am was also honored with Achiever Women Award by Exnora International Club, Thiruvannamalai. Now, it's my great privilege to invite our chief guest of the day, Professor Dr. S. Vijayalakshmi Ma'am, for addressing the gathering. We welcome you, ma'am. Honorable Chief Executive of Vivekananda Group of Institution, Mr. Chokalingam, respected Director, Mr. Gokulnath of Vignesh Group of Institution, my friend, my junior, my nearby roommate, Principal of Vivekananda College of Nursing, Professor M. Sumati, an experienced hand and enthusiastic personality, Vice Principal, Mrs. Geeta, dear teachers of Vivekananda College of Nursing and from other esteemed institutions, மதிப்பிற்கும் பெரும் மரியாதைக்கும் உரிய பெற்றோர்கள், and dear students of Vivekananda College of Nursing, the seniors as well as the freshers who are seated here.
a very, very happy morning to one and all. I am absolutely exclaimed to see a smiling faces with more of enthusiasm, a novice group of nurses sitting over here, a student nurses to meant to say. Usually when I have been as a chief guest for more than 50 institutions in Tamil Nadu as well as in neighboring states. But when I see the students are very serious mood. They will be urrun அப்படி உட்கார்ந்திருப்பாங்க. But I can see all smiling and giggling like ஒரு அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக பூத்த ரோஜா மாதிரி I can see the students of Vivekananda College of Nursing. A big congratulations to you. உங்களை பார்க்கும் போதே like very energetic, enthusiastic nurses are going to be there in for tomorrow. Right? Yeah, since it is Vivekananda College of Nursing, I would like to start the quote from Vivekananda. So actually I was thinking previously, actually everyone is comfortable with English or I can start with Tamil also in between. Tamil or English? English is comfortable for everyone, right? Okay. For parents alone, in between if you want, I can just put some Tamil words nearby, right? Okay. So like I was thinking personally, if I am in right path, I will not face any problem. I think so. What about you? Yes? How many of you agree with me? I just think if I am traveling in a right path, I will not encounter any problem. That is my perception. What about you? How many of you support me? Or how many of you agree with me rather than support me? How many of you agree with me? If you agree, you can put up your hands. If I am in right direction, I will not face any problem. No one agrees with me? Agree means put up your hands. If anyone is not agreeing, I will ask them why you are not agreeing a question. So better to put up your hands. Right? Okay, good. Actually, I was in that notion. But suddenly I saw the quote of Vivekananda. Vivekananda quote is, if you don't come across any problem in a day, you are in a wrong direction. So that is the quote I have. You got the difference? My perception 10 years before, I just saw this quote. I was really shocked. Why Vivekananda has written like this? Might be some typological error in that. Or Vivekananda should have missed, if I don't come across any problem, if I come across any problem, I am in a wrong path. In that way, he should have spelled. I was just going on thinking for a minute or two, why the quote? Because it is Vivekananda. Like, he is a genius, he is a knowledgeable, and he is extraordinary person who has lifted the fame of India all over the countries. So, I can't question Vivekananda because he is in extreme level. I know somewhere it is right, but to my level of knowledge, to my level of understanding, to my level below, I couldn't get his point, but I am pondering on that thought, what should be that? Then when I slowly just come across, I was thinking and grinding the thought within my brain, all Salka and Gaira, I am just using it and making it a plan which has to come from Vivekananda. Then I understood, whenever we go in a routine path, whenever we didn't identify a new way, we will not face any problem. Right? Yes or no? If you try something new, if you take some risk, there will be a problem. Suddenly there is a quote I remembered from a woman who has succeeded. She has said, you ask all the success of a person who has succeeded in his life. 100% he will come out with an idea. I just traveled through challenges and failures. Challenges and failures are the part and parcel of all the successful men or women. I know there are many people who have succeeded and sitting on the stage as a dignitaries. If we ask him also, they all would have faced the challenges.
They all would have faced the failures. Then they have become successful because challenges are right in front of you. You all would have finished your plus 2 happily sitting in the room, home. Happily you would have enjoyed the life by talking with your friends, giggling, laughing, seeing nice movies. There are so many apps in the mobile. There are so called Instagram. Few days before there is a TikTok and Snapsticks. You would have enjoyed. But you people are now put into the challenge. Yes? Yes? Now you are put in to see what is the biggest problem of having a rehearsal of this lamp lighting. How many times they have made you to walk? Yes? Yes, I can hear a big yes. How many times you have walked in and out? How many times you have said the pledge? You have all by hearted the pledge and said to your teacher. Yes? Oh, so sad. All the challenges you have faced. But the gems cannot shine without any polish. Yes? You are polished in such a way, the soil of Vivekananda College of Nursing is an excellent ground for you to make your future in your a brighter way. And as I say, recently also, I was, as a GC member in Tamil Nadu, Dr. MGR Medical University, I was questioning the members, sir, you have started some allied health courses and all, like BSc Radiology, BSc Anesthesiology, and BSc Technician course, Theatre Technician, Dialysis Technician, Respiratory Technicians, and these courses are utter waste. And what the students are going to do after studying 4 years period of BSc Anesthesia? Like after BSc Anesthesia, what the guy or that what student does, whether he is able to give anesthesia for the patient, the doctors were shaking. No, ma'am. How they can give anesthesia? Because after finishing MBBS also they can't give anesthesia. You have to have a specialization called MD anesthesia to give anesthesia. Then why the hell this BSc anesthesia has come into existence? When these questions were asked, and the students at the maximum in your hospital, 1 or 2 or maximum 10 theatres will be there. In that theatre already we have MD anesthesia, we do have MD surgeon, we do have your qualified nurses, we do have your ward boys, and we have other assistants. And where do this anesthesia guy will stand? And there are, on top of it, there are PG students who are there to assist. MBBS students are in, nursing students are in. So already theatre is overcrowded. So when this question asked, suddenly that I got a response from eminent person, the doctor, madam, you are talking so much. I need 100 nurses to my hospital. Will you be able to give me? I said, why can't I? But you have to pay a good salary. Ma'am, salary is not a matter. I am ready to pay. Can you give the nurses? Yes, sir, I will. Then when I came back to my home, I was searching for the nurses. I couldn't find. 100 nurses, I thought there are 3,000 to 4,000 nurses are passing out every year. Why I can't 100 nurses for that particular hospital? But I couldn't. I don't know where these nursing students are vanishing away. Vanishing away, right? So, that much we have job opportunities spread all over the countries as well as internationally also. There is not even a single student after finishing BSc nursing, ma'am, I didn't get a job. There is no a single student, not even a single student. If at all a student is without a job, not a student, once she has finished, she became a nurse. If at all a nurse without a job means it is all because of personal wish or personal commitment, that is without a job. So there are so many number of job employments. TNI as a secretary, I wish to say, hope all have registered for TNI, SNA membership. Yeah? Once you register for SNA membership, the TNI also gives a job opportunity for UK, US as well as all, only the thing, the OET training that you have to undertake, as well as there are other spoken English classes where you have to come in par with their language that you have to speak. So in that you have got through, and there are special classes also. There are special classes also is given. So the salary is quite amazing for the freshers just finished BSc nursing in Saudi.
my student is getting around, like with the 6 months of experience, she's getting around about 1 lakh. Just finished BSc nursing, 21 years old with 6 months experience. Actually, they said 2 years experience. Then they reduced to 1 year experience. That girl was only 6 months experience, but sharp enough. Then they have taken it because it's amazing opportunity. It's an intellectual decision that you have taken. Though there are many engineering students without job. Not even they are paid 10,000 per month or lesser than that it was paid. But still they are ready to go for the work. Even that job is not available for them. As a nurses, it is a very, very golden era or a period I can say right now, as there are more number of specialization are coming on, more number of technological interventions and inventions has come in, and we have to make sure that we are walking in par. But one thing I would like to say, when you are in the clinical area, make sure you are in the just first semester. Your knowledge is very important. You have to gain your knowledge in such a way that, because engineering or other discipline, they are just doing with the machines. If at all they are wrong, no problem. Next time they can correct it. But we are the professions, we are dealing with the life. Yes? One time I have made a mistake, sorry, I can correct. Now we are losing one life. That life whom the person was lost is a husband for one girl. And he is a father for 2 more children. And he is a son for a very lovable parents. And the family going to miss a lot. So, as a student nurses, make sure in your mind that you should have perfect knowledge. Okay, when you learn, even in the first semester, our Indian Nursing Council syllabus has been integrated in such a way, it is just interconnected with all the subjects. When you learn anatomy, what the structure of the body speaks, it just goes along with the physiology, what is the functions. When you learn the structure and normal functions, then comes the nursing foundations, or how we are connecting the elements and the care what you are supposed to do when something is wrong. So all this interconnectivity, pathology, the physiology is the normal function, pathology is abnormal functions, right? So in all, like slowly we just go with the nursing foundations, all the basic elements, elementary needs, whether it is going to be urine or bowel, bladder and bowel, or it is going to be something related to intravenous fluid, or it's something related to our body functions, nasogastric tube feeding, all the other things we just take it on and going assisting in the surgical interventions. As you go, you take up the newborn. It's again a miniature or a tender body, you just take care. So many things we can learn. So when you learn that you are going to have the knowledge, join knowledge, your attitude, your passion for giving the care also should be increased. That should go hand in hand. Every time what I do, no, I will, whenever the faculty comes with some problem, ma'am, my mother is not feeling well, I need a leave. If she asks, I just put myself in her shoes. If I love my mother, if my mother is not feeling well, how do I feel? Like that, you should put the problems which is in front of you into your shoes and think. That's what when I usually tell my students, when you go to clinical area, don't look, observe. Don't look, observe. Don't think, feel. The pain of the patient is suffering. Oh, he has this pain because it is an appendicitis pain, so he has so much, the severity I can understand. No, don't think, feel the pain, right? So like that you don't exist, live the life. So these are the things which we have to have it in a refined way and make sure that our pathway is going on good. And also professionalism. As a nurse, we should know how we have to behave with the patients, co-professionals, and how our image of nursing also has to be lifted. We are trying our level best to make sure that our image of nursing is coming up in all the means, right? And for that current scenario, communication skills are very important, right? Nurses do a lot of work. As we say, the common thing, the nurse works 24 hours a day.
7 days a week, 365 days a year. She does so many things and she knows in and out of the patients, and many people are dependent on the nurses in the hospital, how the patient has to be dealt with, what are the ups and downs, what is the care has to be taken. Even medical decision has been taken with the communication pattern, what the nurses verbalizes about the patient care. So what is somewhere we are lacking is the communication. We are not able to communicate what we are doing. Yes, now it is a time for us to give an expression of what we are. We are ready to express how we are doing the things and what we are. So that is lamplighting in 1992. Yes, it's 32 years before you. I'm just 32 years senior than you. All right? Okay. So 95, I think, I saw in a Stanley hospital, I was posted. I saw a sister was sitting there and writing the notes. I don't know what she's writing. She was sitting there for hours together. So I was thinking, and I saw one medical PG student, might be MD pediatrics. So he was going there, roaming there, he was doing that assessment, this assessment, returning back, calling that and calling the patient, and he was doing so many things. But in my heart, I was thinking, see, why that nurse is just sitting for hours together in that area and she was going on writing. And see this PG doctor, he was roaming on and doing all the things perfectly. And nurses should also get up and work. Why? And she was very stout and she was sitting. Then, might be God, I opened my eyes. Then that doctor came. He called me and started, we will start one IV for just a small venflon with that inches, very small, because just born baby. It's not even a neonate, might be 28 days old. So he started the venflon. The baby, the veins are very thin. First attempt he failed and he was sweating a lot. And second time he was very cautious and did. Second time also he failed. Third time he tried with another hand. Third time also he failed. So once we start an venflon in particular vein, the vein get punctured. Again we can't restart in that particular vein. If you do that, it becomes bulging, right? We lost that vein. Again we can't do. He again tried this. That veins are very slender. So again I saw that guy, he was very much enthusiastic and he's feeling that empathy that he couldn't do it. He couldn't do it for the newborn and he is puncturing. He is also feeling delicate. So slowly, when I was very serious looking at the hand, this time the newborn couldn't even cry. That is the maximum capacity. What to do? I was feeling with my heart full of empathy. Suddenly I saw someone is standing near me. That sister was so long writing there, she was beside me. So I was in an angry way, I was looking at her. So far we are trying so much, you are sitting long way and now we have come near. What you are going to do? Just observing only. Then suddenly she said, "Doctor, give me that venflon." And she saw left hand, she saw the right hand of the newborn. Then she said, "If these veins you are going to start, how it is going to flow? And already you have punctured all the veins." Then for this doctor, I was pressing the hand of the newborn. I am making my level best to make the veins prominent to start. Here, that sister, she took the venflon. She herself hold the left hand, with her left hand, she hold the leg of the baby. She just gave a prick. She didn't even wait whether there is a backflow of the blood. She took the adhesive, she pasted it, connected the venflon, and she started moving it. I was really amazed. And IV started flowing. I was thinking, what has happened? So much knowledge, so much skills that nurses has possessed, right? But one thing then I was thinking, and then I was becoming a favorite for that nurse, and I was going and asking, "Sister, what you are writing?" "No, I have to write all this inventory books."
I have to write all this meals, otherwise the patient will not get. Then I've seen she was overloaded with so much of written work, which is again a patient care. But now the HR department and other department has come where the paperwork has gone for the other person's computerized person. So like there are nurses who are very genuine with superb attitude as well as skill as well as the knowledge. Her experience might be her experience. Like similarly, one more nurse also I have found in Vijaya Hospital. In a particular ICU, we have seen the patient has been collapsed. The patient has been collapsed. A group of I was there as a student, but I was in tremor. When the patient has been collapsed, there is no breath, there is no pulse, and the patient condition is diminishing. So suddenly what happened? Suddenly this has happened. Then suddenly doctors came. One doctor came, started giving the CPR. Another doctor started doing other interventions. Then they have started, can you take the defibrillator? All that they were started discussing. So suddenly this information has gone to a nurse, and the nurse ran away and she said, "Sir, check for the dentures. Check for the dentures." Then the dentures he has just swallowed, and when it has been swiped away, he has got the breath. So there is no use of doing CPR when the patient has been collapsed. So that is with full of knowledge, etiquette, many things. So I wish the students of Vivekananda College of Nursing, not only Vivekananda College of Nursing, we are nurses who has joined as a nursing as a profession, make sure their ears are sharp, the eyes are very sharp enough to observe and speak what is very much recommended, and make sure that you are going to be the best. As well, I would like to tell you, discipline is also very important. The age 17 years, you have a bright future, there is no doubt about it. Your parents, பெற்றோர்கள் எல்லாருமே உங்களை ரொம்ப நம்புகிறாங்க. உங்களை நம்பி என் பொண்ணை சொந்தமாக அவங்க காலில் நிற்கிற அளவுக்கு ஐ ஹாவ் டு எஜுகேட் தெம், படிக்க வைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு மனசோடு இருக்காங்க. அந்த பெற்றோர்களின் மனது பிள்ளையை எப்படியாவது ஒரு நல்ல நிலைமையில் நிற்க வச்சிடணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம். பட் அடலசன்ட் ஏஜ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த 17 இயர்ஸ்லேருந்து 21 இயர்ஸ் வரைக்கும் மைண்டு வந்து இந்த மங்கீஸ் மாதிரி, குரங்கு புத்தின்னு சொல்லுவோம் பாருங்க, அது தோணும் பயங்கரமாக, என்னென்னமோ தோணும். இதை பண்ணலாம் நல்லாயிருக்கும், அதை பண்ணலாம் நல்லாயிருக்கும், இப்படி இருக்க வேண்டியது இருக்குது, என் வயசு பசங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்க, அது பண்ணுறாங்க, இது பண்ணுறாங்க. Discipline is very, very important. If you don't have discipline, I am sure, I guarantee that you have to pay heavy in the later part of your life. You have to pay very heavily for the later part of the life. So make sure, like one film acted by Jyotika, like she was telling, madam, she was a teacher in that film, I think, teacher or principal, somewhere like that. So that one dialogue between that Jyotika and that சொல்லிட்டே இருக்கான், பாவம் மேம் ஒரு வருஷமாக ஃபாலோ பண்ணுறான், இவ தான் எஸ்ஸோ நோவோ சொல்லாமல் இருக்கா, என்ன மேம் பண்ணுறது அப்படின்னு. உடனே ஷீ கேவ் எ வெரி, ஐ வாஸ் ஆல்சோ ஷாக்ட். நம்மளாம் என்ன சொல்லுவோம், லவ் பண்ணக்கூடாது, ஒரு ஃப்ளோ ஆஃப் தாட்ஸ் ஐடியாஸ் வரும். பட் ஷி வாஸ் டெல்லிங் லைக் how beautifully she expressed herself, you know. See, when we walk away, ஒரு பயணத்தை நோக்கி நம்ம போகும்போது ஒரு இரும்பு துண்டுகளெல்லாம் இருக்கும். அந்த இரும்பு துண்டு வேணும் நம்ம பொறுக்கி வச்சுட்டு அதை பொறுக்கிறதுலே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டோன்னா நம்ம லைஃப் அதோடு நின்றுடும். கொஞ்சம் தூரம் இஃப் யூ வாக் அவே, இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் இஃப் யூ ட்ராவல் அகெயின், யூ கேன் ஃபீல், யூ கேன் ஃபைண்ட் த சில்வர். அகெயின் இஃப் யூ வாக் அவே, யூ கேன் ஃபைண்ட் த கோல்டு. அகெயின் இஃப் யூ ஜஸ்ட் ப்ரொசீட், you can feel even diamond. நீங்கள் இரும்பு துண்டுகளோடு நிற்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா, இல்லை நடந்து போய் டைமண்ட் வரைக்கும் அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா? வரதான் செய்யும். வாழ்க்கைன்னா நிறைய சந்தர்ப்பங்கள், நிறைய இச்சைகள், நிறைய ஆசைகள், நிறைய சூழ்நிலைகள். இட் மேக்ஸ் us to go for a diversion. But you have to make sure that we are traveling in a path which has been set by our parents who has a special concern in our life, and they deserve more to make
more important decisions in your life rather than you. You have all the rights to take the decision of your life. இப்போ நிறைய பசங்க சொல்கிறது என்னை இண்டிபெண்ட்டாகவே விட மாட்டீங்க சொல்லியிருக்கீங்களா அம்மா அப்பா பார்த்து? ஏன் இஷ்டத்துக்கு விடுங்களேம்மா, ஏம்மா எல்லாத்துலேயும் என்னை இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணுன்னு சொல்கிறீங்க? யா, யூ கேன் லிவ் த லைஃப், பட் experience the maturity of the thought what the parents have on you is something very important. So I don't say, I'm sorry to say, the dignitaries, I don't say love பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லலை. ஆனால் டிசிஷனை இந்த ஏஜில் எடுக்காதீங்க. டிசிஷனை 25 இயர்ஸில் எடுங்க. You are matured enough to take the decision at least by 25. If whatever you felt at the age of 17 continues to be 25, you can discuss with your parents and other people and you can think how your life can be. Because 17ல எடுக்கிற decision 18ல ஸ்டூபிடாக இருக்கும், 17ல எடுக்கிற decision 20ல it is worthless-ஆக இருக்கும், 17ல எடுக்கிற decision 23ல I made a biggest mistake-ன்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கும். Oh, I should not have done this-ன்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கும். Then you can't turn back to year 17. You are already 25. So many things are there. So please make sure that your life is very important. Now you are a very beautiful, young, 17 years old children where there are long way in your path. So you make sure that life has so many things. It is a biggest journey. எல்லாமே சீக்கிரம் பார்த்து சீக்கிரம் because why I want to particularly tell this, I have seen my students 18 yearsல யாரோ ஒரு நம்ம அம்மா அப்பா எவ்வளவோ பண்ணுவாங்க, அவன் ஒரு ரோஜா தான் கொடுப்பான், ஒரு டெய்ரி மில்க் பேக்கெட் 180 பப்ளி கொடுப்பான், அதுதான் ரொம்ப பெருசாக தெரியும். நமக்கு 50,000 1 லட்சமோ ஃபீஸ் கட்டுற பேரண்ட்ஸ் ரொம்ப பெருசாக தெரியாது. ஒரு சுடிதார் கொடுத்துட்டா ஃபைன், அவ்வளோதான் மேட்ரு. 18 இயர்ஸ் ஆனோன்னு உடனே படிப்பெல்லாம் விட்டுட்டு போயிடலான்னு சொல்லி போயிட்டு அதுக்கப்புறம் யார் அது லைஃப்னா அப்படியே நம்ம சினிமாவில் பார்ப்போம் பாருங்கள், அப்படியே ஒரு மரத்தை சுற்றி ஒரு ஹீரோயின் ஓடுற மாதிரி அப்படியே டாப்பில் பறக்கிறோம், அதுதான் லைஃப்னு நினைக்கிறோம். ஆனால் உண்மையான லைஃப் என்ன தெரியுமா? வீட்டு வாடகை கட்டணும், 1ஆம் தேதி ஆனால் ஹவுஸ் ஓனர் வருவான், கரண்ட் பில் கட்டணும், பிள்ளைங்கன்னு பிறந்தா அந்த பிள்ளைங்களுக்கு மெடிக்கல் பில்ஸ் இருக்கணும், டெலிவரி பேமெண்ட் இருக்கணும், அதுக்கு இதெல்லாம் நமக்கு ட்ரெஸ் வாங்கணும், வெளியில் போனால் நம்ம ஒரு 2 செயினை போடணும், ஒரு நகையை போடணும், வேர் வியர் கோ, அதெல்லாம் இல்லாமல் திரும்பி வந்து படிக்கணும்னு சொல்கிற 18 இயர்ஸில் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டு போய் திருப்பி 19 இயர்ஸில் வந்து படிக்கிற பசங்களுடைய கதையை கேட்கும் போது very pathetic, right? So this information I would like to share, and out of this lamp lighting ceremony, you are lucky enough to be in the soil of Vivekanandha College of Nursing, and I think your education is good, your job opportunities are bright, and hopefully your character is going to be a diamond. With all this, I wish you a very all the best for your bright future to come into the world. Thank you. Thank you, ma'am, for your inspiring words. A good teacher can inspire hope, ignite the imagination, and instill a love of learning. Now I welcome Professor Dr. M. Geeta ma'am, Vice Principal of Vivekananda College of Nursing, for felicitation. We welcome you, ma'am. Good afternoon to all. Honorable Chairman and Secretary and Honorable Chief Guest of today's functions, and respected Chief Executive Sir, and respected Principal, and respected Captain Sir, Dr. Gopalnathan Sir, and dear parents and students and all my faculty. Today is a very important functions. So நாங்கள் எவ்ரி இயர் லேமினேட்டிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ணுறோம், பட் திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நாங்கள் வந்து பேரண்ட்ஸ் வச்சு நாங்கள் இந்த லேமினேட்டிங் பண்ணுறோம். அதுக்கு எங்களுக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்த எங்கள் சேர்மன் சார் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். அடுத்து இங்கே வந்திருக்கோம் எல்லா பேரண்ட்ஸ்க்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்து கொள்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம லேமினேட்டிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். உங்கள் எல்லாருக்குமே ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் படிச்சிருப்பீங்க. அந்த ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் எப்படி டியூரிங் த கிரிமியன் வாரில் ஷீ ஹோல்ட் த லைட் வித் லேம்ப் அண்ட் ஹவு ஷீ ஹெல்ப்டு ஃபார் தி சோல்ஜர்ஸ், எப்படி அவங்க இன்ஜுரி ஆனாங்க, எப்படி ஹெல்ப் பண்ணாங்க, அலாங் வித் 38 டீம் மெம்பர்ஸ் அப்படின்றதுலேருந்து தான் நம்ம வந்து இந்த ஃப்ளெட்ஜுன்றது ஃபார்ம் ஆச்சு. நர்சிங் ஃப்ளெட்ஜ், இட் வாஸ் ஃபார்ம்டு டியூரிங் த இயர் ஆஃப் 1935 ஃபார்ம் ஆச்சு.
ஸோ நீங்கள் இன்றைக்கி pledge எடுத்திருக்கீங்க. திஸ் pledge ப்ளீஸ் ட்ரை டு அப்ளை இன்டு ப்ராக்டிஸ். நீங்கள் எடுத்த ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் அவ்வளோ மீனிங்ஃபுல்லான வேர்டிங்ஸ் அதில் இருக்குது. அது எல்லாமே ப்ளீஸ் ட்ரை டு அப்ளை இன்டு தி ப்ராக்டிஸில் அப்ளை பண்ணணும். ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் யுவர் கிளினிக்கல்ஸ் வெரி சூன். கிளினிக்கல்ஸ் போகும்போது நீங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் யூ நோ த ரொட்டீன்ஸ், தட் இஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ த டைம் பிளானிங், ஹிஸ்ட்ரி கலெக்ஷன்ஸ் அண்ட் அசஸ்மெண்ட், எவ்ரிதிங் யூ வில் டூ அண்டர் த கைடன்ஸ் ஆஃப் த ஃபேக்கல்ட்டி. பட் அது பண்ணும்போது யூ ஷுட் திங்க் அபவுட் த Clarence Nightingale, how the way that environmental hygiene also helps for the recovery of the patient அப்படின்றத நீங்கள் திங்க் பண்ணணும். ஸோ நம்ம போனோடனே பெட் மேக்கிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஹைஜீன் அந்த வந்து எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது பேஷண்ட்ஸுக்கு ரெக்கவரி ஆகிறதுக்கு அப்படின்றதையும் நினச்சி நீங்கள் பண்ணணும். அதே மாதிரி நிறைய நர்சிங் குவாலிட்டிஸும் ஃபஸ்ட் இயர்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க. ப்ளீஸ் அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே இன்டெலிஜ் பண்ணிக்கிங்க. நிறைய குவாலிட்டிஸ் படிச்சிருப்பீங்க. ஹானஸ்டி, சின்சியாரிட்டி, நர்சிங் குவாலிட்டிஸ் நிறைய இருக்குது. நீங்கள் யூ ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் டீம் மெம்பர்ஸ். இந்த ஹெல்த் டீமில் நீங்களும் ஒரு மெம்பர். கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், அட்டென்டிவாக இருக்கணும். நிறைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்கும். கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே நீங்கள் அப்ளைட் இன்டு தி ப்ராக்டிஸ். சரியா? அதே மாதிரி மேடம், ஆஸ் மேடம் செட், யுவர் கம்யூனிகேஷன் skills, that is you are going to deal with the various kinds of the people. So communication should not be barrier in that for providing care to the patients. So அதை நீங்கள் வந்து கம்பல்சரி அதை கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணிக்கிங்க. ஸோ பேஷண்ட்ஸ் மேபி ஃப்ரம் தமிழ் எந்த லாங்குவேஜாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து கம்யூனிகேஷனை நல்லா டெவலப் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா யூ கேன் ப்ரொவைட் தி எஃபெக்டிவ் கேர் டு த பேஷண்ட்ஸு கேர் கொடுக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பிளெட்ஜில் வந்து நமக்கு எப்படி நர்சிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், கேர் கொடுக்கணும், ஹவு டு ப்ரொவைட் தி ஹை குவாலிட்டி ஆஃப் பேஷண்ட் கேர் கொடுக்குறது அப்படின்றதும் வந்து பிளெட்ஜில் நீங்கள் எடுத்துருக்கிறீங்க. ப்ளஸ் நீங்கள் லைட்டிங் த லேம்ப் பண்ணீங்க. இந்த லேம்ப் வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே மீனிங் தெரியும். தட் இஸ் ரிமூவிங் தி டார்க்னஸ். ஓகேவா? த டார்க்னஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு லைட் இஸ் ரீப்ளேஸ்ட் பை தி ரிமூவிங் தி டார்க்னஸ், தட் இக்னோரன்ஸ் இஸ் ரீப்ளேஸ்ட் பை தி நாலேஜ் அப்படின்றது தான் அந்த மீனிங். இந்த லைட் வந்து எப்படி வந்து இவ்வளோ தூரம் ஸ்ப்ரெட் ஆகி அது ரேடியன்ஸ் ஆகுதோ அதே மாதிரி நம்ம எல்லாருக்குமே கடவுளோட பிளெஸ்ஸிங் நம்ம எல்லாருக்குமே கிடைக்குன்றதுல நம்ம நிச்சயம் நடக்கும். அந்த நம்பிக்கையை நம்ம வளர்த்துக்கணும். மேடம் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் எவ்வளவு தான் குவாலிட்டிஸை நர்சிங்கில் டெவலப் பண்ணிக்கிட்டாலும் டிசிப்ளின் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட். ஓகேவா? ஏன்னா உங்களோட ஏஜ் அப்படி, அதனால மேடம் இன்சிஸ்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த குவாலிட்டிஸை தயவுசெய்து டிசிப்ளினை நீங்கள் கிளினிக்கல்ஸ் போகும்போதும் அந்த டிசிப்ளின் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணுன்ட்டு கேட்டுக்கிறேன். அந்த வாய்ப்பு கொடுத்தனால தேங்க்யூ, நன்றி. Thank you, ma'am, for your valuable words. A great leader's courage to fulfill his vision comes from passion. Now I welcome Mr. M. Chakalingam, sir, Chief Executive, Vivekanandha Educational Institutions and Hospitals, for felicitation. பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்பும் இவை நான்கும் கலந்துனக்கு நான் தருவேன் கோலம் செய் துங்க கரிமுகத்து தூமணியே நீ எனக்கு சங்கத்தமிழ் மூன்றும் தா. எல்லாம் அல்ல இறைவனை இந்த நல்ல நாளிலே நல்ல வேளையிலே நினைத்து வணங்கி இன்று நமது ஆடிட்டோரியத்தில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் விவேகானந்தா காலேஜ் ஆஃப் நர்சிங்கின் லேம்ப் லைட்டிங் செரமனிக்கு வருகை புரிந்துள்ள பெற்றோர்கள் அனைவருக்கும், மேடையில் வீட்டிற்கும் சிறப்பு விருந்தினர் மற்றும் கேப்டன் கோகுல்நாதன் பிரின்சிபால், வைஸ் பிரின்சிபால், மேடையின் கீழ் அமர்ந்திருக்கும் பேராசிரியர் பெருமக்கள், மாணவ செல்வங்கள், சீனியர் மாணவர் செல்வங்கள், அவர்கள் தவிர இன்று ஹீரோயின்களாக தனது ஆடையில் ஒற்றை ரோசாவை அணிந்து கையில் விளக்கோடு இருந்தீங்க. இப்போ விளக்கங்க வச்சிட்டிங்களா? அந்த சேஃப்ரான் பிங்க் கலரில் ஒரு ஒயிட் கவுனை போட்டுட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக உட்காந்துருக்கீங்க. நம்ம சீஃப் கெஸ்ட் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஒரு மலர்ந்த சிரிப்பு இருக்கா? ஒன்றும் சிரிப்பை காணுமே. சரி. தூய்மையின் அடையாளமாக, அன்பின் அடையாளமாக, கருணையின் வடிவமாக ஒவ்வொருவருமே எங்களுக்கு ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேலாகத்தான் காட்சியளிக்கிறீர்கள். இந்த மேடையின் மேல் ஒரு குத்துவிளக்கை நாங்கள் ஏற்றியிருந்தாலும் இந்த மேடையின் கீழ் பல நூறு குத்துவிளக்குகள் நாங்கள் கண்ணால் காண்கிறோம். நம்ம வைஸ் பிரின்சிபால் சொன்ன மாதிரி விவேகானந்தா காலேஜ் ஆஃப் நர்சிங் சரித்திரத்தில் 30 வருஷம் ஆச்சு இந்த காலேஜ் ஆரம்பித்து. இந்த வருடம்தான் பேரண்ட்ஸையும் வரவழைத்து இந்த லேம்ப் லைட்டிங் செரமனி நடக்குது. இது உங்களுக்கு இட்ஸ் அ கேட்வே ஃபார் நர்சிங் ப்ரொஃபஷன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இது ஒரு க்ரீன் கார்டு உங்களுக்கு. இந்த லேம்ப் லைட்டிங் செரமனி இஸ் த கேட்வே ஃபார் என்டரிங் த நர்சிங் ப்ரொஃபஷன். 17 வருஷம் பெற்று வளர்த்து
சீராட்டி பாராட்டி குழந்தைய காலேஜில் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நடக்கிற முதல் ஃபங்க்ஷனில் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க. எத்தனை பேரண்ட் வந்திருந்தாலும் சரி, அத்தனை பேருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி. இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு சேர்மன் வெளியூரில் இருக்கனால வர முடியல, இல்லாட்டி மேடம் வந்திருப்பாங்க, சேர்மன் வந்திருப்பாங்க. இருந்தாலும் அவங்களுடைய வாழ்த்துக்களை உங்கள் அனைவருக்கும் சொல்லி சொன்னாங்க. அவருடைய சார்பில் நான் ஹோல் ஹார்ட்டட்லி விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் இன் யுவர் கேரியர். டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உங்களுடைய ப்ரொஃபஷனுங்கிறது இட்ஸ் அ நோபல் ப்ரொஃபஷன், எல்லாருக்குமே தெரியும். அது இல்லாமல் அது ஒரு தியாகம், ஒரு தியாகி மாதிரி இருக்க வேண்டிய ஒரு ப்ரொஃபஷன். இதில் நீங்கள் உங்களுடைய படிப்பு தான் இப்போ இந்த 3 வருஷம் அந்த மிஷனோட சரி ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சா அடுத்த மிஷனை பார்த்துக்கலான்னு நம்ம விட்டுட்டு போக முடியாது. இட்ஸ் அ ஹியூமன் லைஃப், வெரி வேல்யூபிள், வெரி ப்ரிஷியஸ். அதை நம்ம மிஸ் பண்ண முடியாது. அதனால் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுறதை வந்து பேசிக்காக ஒரு இன்வால்மெண்ட்டோடு நீங்கள் அதை கற்றுக்கணும். முதல்ல உங்களுடைய படிப்போட வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும், உங்களுடைய வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும். நம்மளுடைய வேல்யூ நமக்கு எப்படி தெரியுதோ அது மாதிரி தான் அடுத்த உயிர் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டிங்கனாவே போதும். உங்களுடைய ப்ரொஃபஷனில் நீங்கள் எங்கேயோ சிறப்பாக வந்துடுவீங்க. ஜஸ்ட் உங்களுக்கு வேண்டியதெல்லாம் அந்த ஒரு இன்வால்மெண்ட், அந்த ஒரு ஆட்டிடியூட். ஒரு இன்வால்மெண்ட்டோடு செய்யக்கூடிய எந்த வேலையும், படிப்பு உட்பட எந்த வேலையுமே தோற்று போனதாக சரித்திரம் கிடையாது. அதே மாதிரி உங்கள் ப்ரொஃபஷனில் இருக்கிற ஒரு பெரிய ப்ளஸ் என்ன அப்படின்னா அது வந்து மெர்சி, கருணை. நீங்கள் ஒரு ஆஸ்பத்திரிக்கு போகிறீங்க, அங்கே பேஷண்ட்டை பார்க்குறீங்க, அவங்க பல சிச்சுவேஷனில் இருப்பாங்க, பல எமோஷனல் ஃபீலிங்ஸில் இருப்பாங்க, கூட அந்த அட்டெண்டர்ஸ் அதை விட எமோஷனல் ஃபீலிங்ஸில் இருப்பாங்க. ஒரு டாக்டர் அவர் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு அவர் போயிடலாம், ஆனால் அவங்கள ஃபுல்லாக இருந்து ஹேண்டில் பண்ண போகிறது நீங்கள் தான். அப்போது எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும், எவ்வளவு அவமானங்கள் வந்தாலும் அதை சகித்து கொள்ளக்கூடிய மனசு உங்களுக்கு வேணும். அவங்க நீ இப்படி சொல்லிட்டாங்க, அவங்க அப்படி சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு நாம் புலம்புறதில் யூஸே இல்லை. அந்த இடத்துல நாம் மெஷின் போல் இருக்க வேண்டிய ஒரு மனித பிறவியாக இருக்கணும். ஆனால் அதுக்குள்ள கருணையும் இருக்கணும், பரிவு இருக்கணும், உதவி செய்யும் மனப்பாங்கு இருக்கணும். அதுக்கு முதல்ல பேசிக்காக என்ன தெரியணும்னா நமக்கு தொழில் தெரியணும். இந்த நர்ஸிங்கிற ப்ரொஃபஷன் வந்து சிம்பிளாக வந்து எல்லோரும் சொல்லிடுவாங்க வெளியிலேருந்து பார்க்குறதுக்கு. ஆனால் ஒரு பேஷண்ட்டாக அந்த ஆஸ்பத்திரியில் போய் அட்மிட்டாக அங்கே படுத்திருக்கும்போது அவங்களுடைய கேரை நம்ம பார்க்கும்போது தான் இந்த நர்சிங் ப்ரொஃபஷனுக்கு இவ்வளவு ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்கா அப்படிங்கிறதே தெரியும். எத்தனையோ பேர் கடவுளுக்கு அடுத்தபடி மருத்துவர்களை பார்த்தாலும் மருத்துவர்களுக்கு அடுத்தபடி உங்களை தான் வந்து கடவுளாக நம்புகிறாங்க. அந்த கடவுளுக்கு ஒப்பான நீங்கள் அந்த பேஷண்ட்டை நீங்கள் கண்முழித்து அவங்க வீட்டுக்கு போகும்போது பார்த்து ஒரு நன்றி சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த நன்றியில் நீங்கள் பட்ட கஷ்டம் எல்லாமே போயிடும். ஒன்றும் இல்லை, நம்ம ஆஸ்பத்திரியிலே நான் பார்த்துருக்குறேன். அது நீங்கள் ட்ரைனிங் நர்ஸாக கூட இருக்கலாம், ஆனால் நல்லா கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பேஷண்ட்டுக்கிட்ட போங்க. உங்களுக்கு விவரம் தெரியாமல் பேஷண்ட்டை போய் அட்டன் பண்ணி அவமானப்பட்டுறாதீங்க. நீங்கள் அவமானப்பட்டாலும் பரவாயில்ல, அந்த பேஷண்ட் வந்து உங்களால் ஒரு கஷ்டத்தை அனுபவிக்கக்கூடாது. ஒரு வென்ஃப்ளான் போடுறீங்க, அந்த வென்ஃப்ளான் போடும்போது அந்த வெயினில் அதை எப்படி போடணும் அப்படிங்கிற சிஸ்டம் உங்களுக்கு தெரியணும். வயசானவங்க வருவாங்க, மேக்ஸிமம் வயசானவங்க தான் வருவாங்க உடம்பு சரியில்லாமல். அவங்களுக்கு நீங்கள் கையை பிடிச்சி அந்த வென்ஃப்ளானை போடும்போது அது கரெக்டான இதில் போகலைன்னா கொஞ்ச நேரத்தில் அது என்ன ஆயிரும், நீங்கள் ட்ரிப்பு சரியாக வைக்கலனாலும் பல்ஜ் ஆயிரும். அந்த பல்ஜ் ஆகி பிளட் ரிவர்ஸில் போக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா எல்லோரும் பயந்துருவாங்க. யார் பயப்படுவா? அந்த பேஷண்ட் பயப்படுவான், கூட இருக்கிற அட்டெண்டர் பயப்படுவாங்க. ஒன்றும் தெரியாதெல்லாம் கொண்டு வந்து ஆஸ்பத்திரியில் போட்டிங்கன்னு அங்கே ஆஸ்பத்திரி நிர்வாகத்தை சத்தம் போடுவாங்க. அதே மாதிரி தான் பிபி பார்க்குறது எப்படின்னு தெரியணும், ஸ்டெத்தை எப்படி கையில் பிடிக்கணும், எப்படி காதில் மாட்டணும், எந்த இடத்துல வைக்கணும், எப்படி பிடிக்கணும், இதை தெரியணும். நாம் பல்ஸ் பார்க்குறதுக்கு தெரியணும். நீங்கள் வைக்கிறத நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுறத வச்சே அவங்க கண்டுபிடிச்சிருவாங்க இந்த பொண்ணுக்கு விஷயம் தெரியுமா தெரியாதா, சும்மா நடிக்குதா அப்படின்ட்டு. எக்காரணத்தை கொண்டும் உயிரோடு விளையாடாதீங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் தான் டேபிள்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க போகிறீங்க, மருந்து மாத்திரைகள் கொடுக்க போகிறீங்க. அந்த மருந்து மாத்திரைகளை கொடுக்கும்போதும் கூட அந்த ஷெட்யூல் பிரகாரம் வருதா, கரெக்டாக நம்ம கொடுக்குறோமா, ரொட்டேஷனில் நீங்கள் மாறலாம். அவங்க வேறு மாதிரி கொடுத்துட்டு போயிருக்கலாம், நீங்கள் வேறு மாதிரி கொடுக்கும்போது கண்டுபிடிச்சிருவாங்க, திட்டுவாங்க உங்களை. என்னம்மா நீ கொடுக்குற, அந்த நர்ஸ் அப்படி பண்ணிச்சு, நீ இப்படி பண்ணுற, உனக்கு தெரியுமா தெரியா, கூப்பிடு டாக்டரை, இப்போயே நான் வந்து சத்தம் போடுறேன், என்னென்னலாம் சொல்லுவாங்க. அந்த அவமானமெல்லாம் உங்களுக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னா முதல்ல கற்றுக்கங்க. யாருக்கிட்ட?
உங்கள் சீனியர்கிட்ட கற்றுக்கங்க. அதுக்கப்புறம் உங்கள் டீச்சர்ஸ்கிட்ட கற்றுக்கங்க. என்ன பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும். ஒரு 10 நிமிஷம் பார்த்துக்கடி, நான் வந்து போயிட்டு வந்துடுறேன், ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வந்தேன்னு உங்கள் ஃப்ரெண்டு சொன்னால் கூட என்ன பண்ணணும் என்னென்னு சிஸ்டமேட்டிக்காக கேட்டுட்டு பண்ணுங்கள். சப்போஸ் அந்த பேஷண்ட் எதாவது கேட்டால் கூட அவங்களுக்கு பொறுமையாக எடுத்து சொல்லுங்கள். ஏமா ஒரு 10 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்கள், இப்போ வந்துடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுங்கள். தெரியாமல் நீங்கள் போய் அதை அட்டன் பண்ணி அதை இன்னும் விக்ரஸ் ஆக்கிடாதீங்க. புரியுதுங்களா நான் சொல்கிறது? இது எல்லாமே உங்கள் ப்ரொஃபஷனோட அசோசியேட் ஆகிருக்கிறது. இதை நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களை மாதிரி ஒரு சிறந்த நர்ஸ் யாரும் இல்லை அப்படிங்கிற பேரை நீங்கள் எடுக்கலாம். நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் எத்தனையோ பேர் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த கையை பிடிச்சி அதை பார்க்கும்போதே அவங்களுக்கு தெரியும் இவங்களுக்கு அந்த ப்ரொஃபஷன் தெரியுமா தெரியாதா, கற்றுக்கிட்டாங்களா கற்றுக்கலையா அப்படின்ட்டு. இது விளையாட்டு கிடையாது. நீங்கள் நம்ம வீட்டில் விளையாடலாம், ஹாஸ்டலில் கூட விளையாடலாம், ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து வெளியில் போகும்போது ஜாலியாக விளையாடலாம். ஆனால் ஆஸ்பத்திரியில் எக்காரணத்தை கொண்டும் நாம் விளையாடக்கூடாது. நாம் அங்கே விளையாடி சந்தோஷமாக இருந்தோம்னா அது அந்த பேஷண்ட்டுக்கு மனதளவிலையும் பாதிக்கும். நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா? எத்தனையோ பேர் பார்த்துருக்கேன், நர்சிங் ஸ்டேஷனில் உட்காந்துருப்பாங்க, ஜாலியாக சிரித்து பேசிகிட்டு இருப்பாங்க, ஃபோனில் கதை பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. அங்கே பேஷண்ட்டு வார்டில் படுத்துட்டு இவங்களே தான் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. அவங்க மனசுக்குள்ளே என்ன ஓடும் தெரியுமா? நம்ம இப்படி கஷ்டப்பட்டுருக்கோம், இந்த பிள்ளை இப்படி சிரித்து பேசிகிட்டு இருக்குதே, இப்படி சந்தோஷப்பட்டுட்டு இருக்காங்களே, நம்மளுடைய கஷ்டம் அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. இதெல்லாம் கண்டிப்பாக அவங்க மனசுக்குள்ளே நினைப்பாங்க. ஒரு சிலர் சத்தம் போடவும் செய்வாங்க. அதனால் டியூட்டின்னு போயிட்டால் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க 8 ஹவர்ஸோ 10 ஹவர்ஸோ அந்த டியூட்டி ஹவர்ஸில் நாம் சின்சியராக இருந்துதான் ஆகணும். இதுதான் உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் லெசன். இதுதான் ஃபண்டமெண்டல் ஆஃப் நர்சிங். இந்த நர்சிங் ஃபண்டமெண்டலை நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நர்சிங் கேருங்கிறது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். இது ஒரு பார்ட். ரெண்டாவது பார்ட் பேரண்ட்ஸுக்கு நான் சொல்லிக்கிறேன். நம்ம பொண்ணை கொண்டு வந்து காலேஜில் விட்டுட்டோம், ஹாஸ்டலில் விட்டாச்சு, இனிமேல் அவங்க பார்த்துக்குவாங்க அப்படின்னு நீங்கள் இருக்கக்கூடாது. இன்றைக்கி உங்களை எல்லாம் எதுக்காக வர வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா, நம்ம பொண்ணு ஒரு ஹாலில் எப்படி ஒரு சீஃப் கெஸ்ட்கிட்ட எப்படி போய் அவங்க அந்த ப்ரொசீஜர்லாம் பண்ணுறாங்க, என்ன அந்த காலேஜில் நடக்குது தெரிஞ்சுக்கணும். நீங்கள் அட்லீஸ்ட் செமஸ்டருக்கு ஒன்ஸ் இன் ஒயில் ஒரு 6 மாதத்துக்கு ஒரு தெரியாது காலேஜுக்கு வாங்க, பிரின்ஸ்பாலை பாருங்கள், என் பொண்ணு எப்படி படிக்கிறா என்ன ஏதுன்னு கேளுங்க. உங்களை வர கூட விட மாட்டாங்க பொண்ணுங்க. அதெல்லாம் நீங்கள் வர வேண்டாம்ப்பா, வந்தால் பிரின்ஸ்பாலை பார்க்க முடியாது, ஸ்டாஃப்லாம் பார்க்க முடியாது, அவங்களாம் பிஸியாக இருப்பாங்க அப்படின்னு ஹாஸ்டலோட கூட திரும்பி போக விடுவாங்க. ஆனால் நீங்கள் கேட்காதீங்க, கண்டிப்பாக வாங்க, பேசுங்க. இட்ஸ் யுவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அந்த மாரல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒவ்வொரு பேரண்ட்டுக்கு இருக்குது. நம்ம பொண்ணுங்க, நாம் பெற்ற பொண்ணுங்க, எங்களை நம்பி தான் விட்டுருக்கீங்க, நாங்கள் பார்த்துக்குவோம். இருந்தாலும் நீங்கள் கேட்கும்போது எங்களுக்கு இன்னும் அது சந்தோஷமாக இருக்கும். பரவாயில்ல, இவர் ஒரு இன்வால்மெண்ட் இருக்கிற பேரண்ட், அவருடைய பொண்ணு மேலே அவருடைய குழந்தை மேலே இவருக்கு பாசம் இருக்குது, ஒரு இன்வால்மெண்ட் இருக்குது. இந்த பொண்ணை நாம் நம்ம உயிரை விட நம்ம பத்திரமா பார்த்துக்கணுங்கிற உணர்வு இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக வரும். அதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன். இது உங்களுக்கு படிப்பு சம்மந்தத்துக்கோ மற்றதுக்காகவோ கேரக்டருக்காகவோ நான் எதுக்குமே கேட்கல. நம்ம குழந்தைங்கிறது நம்ம கையில் தாங்க இருக்குது. பேரண்ட்ஸ் நாம் எப்படி பார்த்துக்கிறோமோ எப்படி வளர்க்குறோமோ அவங்க தான் உருவாகிறாங்க. அப்படி நாம் அவங்க மேலே அன்பு காமிச்சா அவங்க பலரை மேலே அன்பு காமிப்பாங்க. கேரக்டர் மாறி போகிறாங்க, திசை மாறி போகிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு முக்கிய காரணம் நம்ம வீட்டு சூழ்நிலையாக தான் இருக்கும். ஒரு விதத்தில் நாம் எங்கேயோ அதை மிஸ் பண்ணியிருப்போம். பொண்ணு வீட்டுக்கு வரும்போது, லீவில் வீட்டுக்கு வரும்போது அவளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க. காலேஜில் என்ன நடந்தது, என்ன படித்த, யார் ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லாமே விசாரிங்க. ஃபோனை எடுத்துகிட்டு பொண்ணு ஓரமாக ஒதுங்கி போகிறாளா கொஞ்சம் நோட் பண்ணுங்க. தப்பு பண்ண மாட்டா, இருந்தாலும் ஏன் ஒதுங்கி போகணும்? நல்ல பொண்ணுங்கிறது ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இருக்கும்போது நடு வீட்டில் வச்சே ஃபோன் எடுத்து பேசலாம். நல்லா இருக்கியாடி, நான் நல்லா இருக்கேன், நீ நல்லா இருக்கியா, எப்படி இருக்கடி, சினிமா பார்த்தியா கேட்கலாம். ஆனால் ஃபோன் எடுத்துகிட்டு ஒரு நிமிஷம் அப்படின்ட்டு வெளியே போனான்னா ஏதோ தப்பு நடக்குதுன்னு அர்த்தம். அப்படி ஒதுங்கி போக அப்பாக்களுக்கு டைம் இல்லைனாலும் அம்மாக்கள் அதை அலோவ் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா காலம் இந்த மாதிரி இருக்குது. ஒரு காலத்தில் நம்ம விவேகானந்தா இன்ஸ்டியூஷனில் ஃபோனே நாங்கள் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணியிருந்தோம், ஃபோன் அலோவ் பண்ணலை. ஆனால் டியூ டு டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட்டு, கோவிட் டைமு, அப்புறம் பல இதில் கண்டிப்பாக கவர்மெண்ட்டே ஆர்டர் போட்டுச்சு. அதுக்கு மேலே நாங்கள் ஒன்றும் பண்ண முடியல. செல்ஃபோனை அவங்களுடைய சேஃப்டிக்காக நாங்கள் கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஆயிடுச்சு. இப்போவும் காலேஜுக்குள்ளே வரும்போது நாங்கள் ஃபோன் கொண்டாடக்கூடாதுன்னு தான் சொல்கிறோம். காலேஜ் விட்டு ஹாஸ்டலுக்கு போனப்போ ஃபோன் அவங்க கையில் தான் இருக்குது. நைட் 10 மணிக்கு மேலே நாங்கள் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லுவோம். ஆனால் அதுக்கு மேலே போர்வையை போத்திக்கிட்டு உள்ள ஃபோனில் பேசினா அதுக்கு நாங்கள் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஒன்று தெரிஞ்சுக்கங்க, பெற்றோர்களாகட்டும் மாணவ செல்வங்களாகட்டும், என்றைக்கு இரவு 10 மணிக்கு மேலே உங்கள் பெட்ஷீட்டுக்குள்ளே லைட் எரியுதோ
அன்னைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையின் வெளிச்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய தொடங்குகிறது. மேடம் சொன்னாங்க, அழகா வரும், அழகா இருக்கும், பார்க்கலாம். லவ் எப்படி வரும்? ஒரே ஒரு ரோசாப்பூ கொடுத்தா கூட வரும். அப்பா அம்மா 1 லட்ச ரூபா 2 லட்ச ரூபா செலவு பண்ணி இங்கே ஃபீஸ் கட்டியிருப்பாங்க. அவங்க மேலே வராத லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் நம்ம வயசு பசங்க, அவங்க வந்து ஆப்போசிட் செக்ஸ், அவங்க ஒரு சுடிதார் செட்டோ ஒரு வாட்சோ ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க மேலே வரும். ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, வாங்கிக்கிங்க, வாங்கிட்டு தேங்க்யூ ப்ரோ, முடிஞ்சு போச்சு. அடுத்தது கொடுப்பானாம் பாருங்க, நீங்கள் கொடுக்க மாட்டான். பல பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இது வந்து பாடியில் இருக்கிற ஹார்மோன் சேஞ்சு, இந்த வயசில் அது இப்படி தான் வரும், அது வரலன்னா அது வந்து மனுஷனே இல்லை அப்படின்ட்டு. எல்லாம் வாஸ்தவம் தான். அதையும் அடக்கியால் 5 புலன்களையும் அடக்கியால் சக்தி இருந்தால் தான் நம்ம வாழ்க்கையில் வெளிச்சத்துக்கு வர முடியும். 25 வயசில் டெசிஷன் எடுன்னு சொன்னாங்க இல்லையா மேடம்? ஏன் சொன்னாங்க? இப்போ நீங்கள் இருக்கிறது டீனேஜ். எந்த ஏஜ்? டீனேஜ். டீனேஜுங்கிறது எது? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. அந்த டீன் வந்து 19 வரைக்கும் இருக்குது. நீங்கள் இப்போ இந்த எந்த டீனில் இருக்கிறீங்க? 17 or 18 இருக்கீங்க இல்லையா? அப்புறம் 20 வரட்டும், 21 வரட்டும். மேடம் 25 தான் சொல்லியிருக்காங்க, 20 கூட சொல்லலை. ஏன்னா டீனேஜும் ட்ரைனேஜ் ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான். இந்த டீனேஜில் நாம் தப்பு பண்ணோம்னா எந்திரிக்க முடியாது. எதை போல்? ட்ரைனேஜில் கால் தவறி விழுந்துட்டோம்னா என்னாகும்? அந்த ட்ரைனேஜ் நம்ம வாழ்க்கையில் குறுக்கில் இருக்குன்னா அதை சேஃபாக நம்ம தாண்டி போகணும், ஜம்ப் பண்ணி. இல்லை நான் உள்ளே தான் குதிப்பேன்னு குதிச்சா ட்ரைனேஜுக்குள்ளே நாத்தத்தோடு தான் வெளியே வரணும். அதே மாதிரி இந்த டீனேஜ் பருவங்கிறது ஒரு அருமையான பருவம். அதை வந்து கேர்ஃபுல்லாக நம்ம ஜம்ப் பண்ணணும். அதை ஜம்ப் பண்ணாமல் அந்த டீனேஜுக்கு உண்டான அந்த குணதிசயங்களை உள்ளே விழுந்துட்டோம்னா நம்மளால் அதுக்கப்புறம் வெளியே எழுந்திருக்க முடியாது. காதல்ங்கிறது ஒரு அருமையான விஷயந்தான். நாங்களும் அதுக்கு எதிரி இல்லை, காலேஜ் நிர்வாகமும் அதுக்கு எதிரி இல்லை. ஆனால் அதது அந்தந்த வயசு வரும்போது செய்தால்தான் நல்லது. காதல் என்பது தேன் கூடு, அது பல ஒரு நிமிஷம். அது கனவாய் போனால் மனம் வாடும், உள்ளத்தின் கதவுகள் கண்களடா, இங்கு உறவுக்கு காரணம் பெண்களடா. உள்ளத்தை ஒருத்திக்கு கொடுத்து விடு, அந்த ஒருத்தியை உயிராய் நினைத்து விடு. இது வந்து காதல் என்பது தேன்கூடு, அது கனவாய் போனால் பெரும்பாடு அப்படிங்கிற பாட்டு அது அந்த காலத்தில் பாடி வச்சுருக்காங்க. உள்ளத்தை ஒருத்தருக்கு கொடுத்துடணும், அவன் மேலே உயிராக இருக்கணும். அது எல்லாமே எப்போன்னா நீங்கள் சொந்தமாக சம்பாதிக்க ஆரம்பித்து வேலைக்கு போகும்போது. இல்லையா உங்களுக்கு பேரண்ட்ஸ் வந்து அழகான ஒரு வரனை இத்தனை வருஷம் அவங்க வளர்த்தாங்க, உங்களுக்கு என்ன ட்ரெஸ் பிடிக்கும், என்ன புடவை பிடிக்கும், என்ன சுடிதார் பிடிக்கும், என்ன பூ பிடிக்கும் முதற்கொண்டு எல்லாமே, நகை பிடிக்கும், எல்லாமே வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏற்ற ஜோடியை அவங்க செலக்ட் பண்ணி தருவாங்க. அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் அந்த ஜோடியோட நீங்கள் சந்தோஷமாக இருங்க. அது என்றைக்குமே யாருக்குமே பிரச்சனையே இல்லை பாருங்கள், இல்லையா? ஏன்னா எதுக்காக சொல்கிறேன்னா, எல்லாருமே இந்த உலகத்தில் வந்து நியாயமாக இருப்பாங்கன்னு இல்லை. காளான் இருக்குது, நல்ல காளான் எது கெட்ட காளான் எது உங்களுக்கு தெரியுமா? காளான் வந்து நல்ல ஹை ப்ரோட்டீன் தான். ஆனால் அதே கெட்ட காளான் இருந்துச்சுன்னா அது உணவில் விஷமாயிரும். அதே மாதிரி அதில் பசங்களை யார் நல்ல பசங்க யார் கெட்ட பசங்க நமக்கு தெரியாது. நம்மகிட்ட இருக்கிற சொத்துக்காகவோ சுகத்துக்காகவோ எதற்காகவோ சில பேர் வந்து அப்ரோச் பண்ணலாம். அதில் நாம் ஏமாந்து போய் விழுந்துட்டோம்னா நம்ம வாழ்க்கை தான் ஸ்லிப் ஆகிரும். நாங்கள் இங்கே காலேஜ் லைஃப்பில் நாங்கள் பார்க்குறோம், எத்தனையோ ஸ்டூடெண்ட் எங்கள் பேச்சை கேட்காம, பேரண்ட்ஸ் பேச்சை கேட்காம இந்த வயசில் வந்து வழி தவறி போகிறனால திருப்பி 1 வருஷமாக 2 வருஷமாக கழித்து எங்ககிட்ட வராங்க. நான் தப்பு பண்ணிட்டேன், எங்கள் பேரண்ட்ஸ் பேச்சை கேட்காம போயிட்டேன், நான் அவன் கூட போயிட்டேன், வாழ்ந்தேன், ஒரு குழந்தைய கொடுத்தான், அவன் காணாமல் போயிட்டான், திருப்பி எனக்கு இப்போ படிப்பு தான் முக்கியம்னு வந்திருக்கிறேன், என்னை மறுபடியும் சேர்த்திக்கிங்கன்னு வராங்க. பட் அப்படி நாங்கள் சேர்த்திக்க மறுக்கிறோம். பேரண்ட்ஸ் வந்து கெஞ்சுறாங்க, சேர்த்திக்க மறுக்கிறோம். இன்னும் எத்தனையோ பொண்ணுங்க வந்து
இந்த ஒரு ஈர்ப்பு விஷயனால போயிடுறாங்க. அத்தனை வயசில் 20 வருஷமாக வளர்த்த பொண்ணு அப்பா அம்மாவுக்கு கண்ணில் தெரிய மாட்டேங்கிறாங்க. ஒரு 20 நாள் பழைய பையன் தான் கண்ணுக்கு தெரியுறான். போலீஸ் ஸ்டேஷன் வரைக்கும் போகுது. போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் நின்றுட்டு அந்த இன்ஸ்பெக்டர் வந்து கேட்குறாரு, ஏம்மா என்னம்மா சொல்கிற நீ அப்படின்ட்டு. அந்த பொண்ணு யோசிக்காமல் சொல்லுது, நான் இந்த பையன் கூட தான் போவேன், எங்கள் அப்பா அம்மா கூட போக மாட்டேன்னு சொல்லுது. அந்த பேரண்ட்ஸுக்கு பெற்றவனுக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குது அதெல்லாம். அந்த கஷ்டத்தை வந்து நாங்கள் என்ன சொல்கிறோன்னா, அன்பை கொடுத்து ஏமாந்து விடாதே, அன்பை பெற்று ஏமாற்றி விடாது. அப்பா அம்மாட்டேருந்து அன்பை வாங்கிட்டு அவங்கள ஏமாற்றிடாதீங்க. முகம் தெரியாதவங்ககிட்ட அன்பை கொடுத்து ஏமாந்து போயிடாதீங்க. இதுதான் வாழ்க்கையில் நீங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய முக்கியமான கட்டணம். மற்றபடி மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீங்கள்லாம் ஒரு அருமையான ப்ரொஃபஷனுக்கு வந்திருக்கீங்க. இந்த ப்ரொஃபஷனை வந்து உங்கள் உயிரினும் மேலான ப்ரொஃபஷனாக நினச்சி வாழ்க்கையில் நீங்கள் உயர்ந்த நிலைக்கு வரணுன்ட்டு எல்லாம் வல்ல இறைவனை வணங்கி வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your valuable words. Leadership is a capacity to translate vision into reality. Now I invite Dr. Captain S. Gogulnathan, sir, Director of Dental and Paramedical Courses of Vivekananda Educational Institutions. We welcome you, sir, for felicitation. எங்கள் அன்பிற்கும் மதிப்பிற்கும் உரிய தலைமை நிர்வாகி திரு சொக்கலிங்கம் அவர்களே, சிறப்பு விருந்தினர் டாக்டர் விஜயலட்சுமி அவர்களே, கல்லூரி முதல்வர் அவர்களே, ஆசிரியர் பெருமக்களே, மாணவ செல்வங்களே, பெற்றோர்களே, அதாவது இன்றைக்கி கேண்டில் செரிமோனி, அதாவது ஃப்ளோரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் நம்ம ஸ்கூலில் படிச்சிருப்போம் இல்லையா, விளக்கேந்திய சீமாட்டி படிச்சிருக்கீங்களா? லேடி வித் லேம்ப் அப்படி தானே படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? ஆனால் காலகாலமாக பல நூற்றாண்டுகள் கழிந்த பிறகு இன்றைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அவங்கள ஒரு ரோல் மாடலாக காட்டிகிட்ருக்குறோம். ஏன் அதுக்கப்புறம் இந்த நர்சிங்கில் ஒரு அச்சீவ் பண்ணுற மாதிரி யாரும் வரலையா அப்படின்னா வந்திருப்பாங்க. ஒவ்வொரு நர்ஸுமே அந்த அவங்களோட ரோலை பர்ஃபெக்டாக செஞ்சிட்ருக்கிறதுனால எல்லாத்தையும் காட்ட முடியாது. அப்படிங்கிறதுனால ஒரு சிம்பாலிக்காக ஃப்ளோரன்ஸ் நைட்டிங்கேலை உங்களுக்கு ரோல் மாடலாக காட்டுறாங்க. இப்போ அதுக்கு ஒரு பிளட்ஜ் எடுத்தீங்க இல்லையா, அந்த பிளட்ஜ் இன்றைக்கி கோர்ஸில் சேரும் போது ஒரு நாள் அதை படிச்சுட்டு அது நிறைய பேருக்கு அதனோட அர்த்தம் கூட புரியாது. எல்லாம் பேசுனாங்க, நானும் பேசினேன் அப்படிம்பாங்க. இப்போ நிறைய பேர்த்திட்ட கேட்டால் அதனோட பொருள் கூட புரியாது. அதை தினமும் படிங்க. காலையில் எழுந்தவொன்னே ஒரு 5 நிமிஷம் அந்த பிளட்ஜ், அந்த நர்சிங் லைஃப் எப்படி இருக்கணும், உங்களோட ஃப்யூச்சர் எப்படி இருக்கணும், உங்களோட ப்ரொஃபஷன் எப்படி இருக்குங்கிறது அந்த ஒரு ஃபியூ லைன்ஸில் உங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும். எல்லாமே டெடிக்கேஷன், லவ், என்ன இப்படி தான் இருக்கும். சார் சொன்ன மாதிரி சர்ஜரி பண்ணிட்டு போயிடுவார். பேஷண்ட் மயக்கத்தில் இருக்கும்போது ஒரு சர்ஜன் என்ன பண்ணுவார், ஒரு 3 hours 4 hours இல்லை 15 hours கூட சர்ஜரி பண்ணுவாங்க. அவர் பேஷண்ட் எந்த தொந்தரவும் கொடுக்கறதில்ல, என்ன அவ்வளவு ஒரு மெஷின் பண்ணுற மாதிரி சர்ஜரி பண்ணிவிட்டு போயிடுவார். ஆனால் அந்த சர்ஜரிக்கு அப்புறம் பேஷண்ட்டோட சுயநினைவு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அந்த பேஷண்ட்டை கேர் இருக்கு இல்லையா, போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் கேர், அதை செய்கிறவங்க நம்ம நர்சஸ் தான். சர்ஜரி அதான் சொல்லுவாங்க, அதாவது யார் செஞ்சாலும் அந்த ஹீலிங் பார்ட், ஹீலிங்கிறது பல பல ஆங்கிளில் பார்க்குற மாதிரி, அவங்க மனசு, உடல், அந்த காயம் எல்லாமே என்ன, அந்த ஹீலிங்கிறது உங்களோட கையில் இருக்குது. அதனால தான் எந்த நேரத்துலையும் அந்த பொறுமையை இழக்க வேண்டான்றாங்க. சில நேரத்தில் சில பேஷண்ட் இரிட்டேட் பண்ணுவாங்க. அது பர்டிகுலராக ஒரு ஏஜ்டு பேஷண்ட்ஸு கொஞ்சம் இரிட்டேட் ஆவாங்க. அதனால் நம்மளோட பொறுமை இழந்துடக்கூடாது. இப்போ நாம தான் இருக்கணும். என்ன அவங்களோட ரியாக்ஷனால் நம்ம மாற்றிக்கூடாதுங்கிற அந்த ஒரு உறுதி இருக்கணும். என்ன இப்போ ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்திங்கன்னா, உங்கள் கண் முன்னாடி இந்த மெழுகுவர்த்தி எரியுது. எவ்வளோ நாள் எரியும் அந்த மெழுகுவர்த்தி? எவ்வளோ நேரம் எரியும்? கொஞ்சம் நேரம் எரியும், அந்த மெழுகு இருக்கிற வரைக்கும் எரியும், அதுக்கப்புறம் அணைஞ்சு போயிடும். மெழுகுவர்த்திங்கிறது யாருக்கு அடையாளமாக சொல்லுவாங்கன்னாக்க தியாகம், சாக்ரிஃபைஸ். தன்னை அது அழிச்சிக்கிட்டு உலகத்துக்கு வெளிச்சத்தை கொடுக்குது அப்படின்னு. பெற்றோர்கள் ரோல் அதுதான். மேடமும் சொன்னாங்க, சாரும் சொன்னார். உண்மையாகவே அவங்க பல விஷயங்களை தியாகம் பண்ணிவிட்டு உங்களை உணர்ந்து இங்கே உட்கார வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் பேரண்ட்ஸ்கிட்ட பேசினா அதை தான் சொல்லுவாங்க. என்ன
யாருமே அது பேங்கில் இருக்கிற பணத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து கொண்டு வந்து ஃபீஸ் கட்டுறதில்லை. ஒவ்வொருத்தரும் ஏதோ ஒரு வகையில் கஷ்டப்பட்டு, இல்லை பல வருஷங்களாக நீங்கள் ஸ்கூல் படிக்கும் போது இருந்தே ஒரு திட்டம் போட்டு என் பொண்ணை ஒரு நல்ல காலேஜில் சேர்த்தணும், நல்ல கோர்ஸில் சேர்த்தணும் அப்படின்னு ஒரு திட்டம் போட்டு அதுக்குன்னு ஒரு சேமிப்பை உருவாக்கி, இல்லை நிலத்தை விற்று, இல்லை மற்றவங்ககிட்ட கடனை வாங்கி, இப்படி பல சிரமங்களுக்கு உள்ளாகி தான் உங்களை கொண்டாந்து இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல இடத்துல அமர வச்சுருக்குறாங்க. ஸோ அந்த மெழுகுவர்த்தி நினச்சிங்க, மெழுகுவர்த்தி உருகுது. அதுபோல் நம்ம பெற்றோர்கள் நமக்காக சிரமப்பட்டுருக்காங்க. அவங்கள நம்ம அந்த நன்றி மறக்கக்கூடாது. ஒருத்தரும் சொன்னாங்க, காதலில் நம்ம மனசு தடுமாறும், இல்லை முடிவு எடுக்கிறது 25 வயசுக்கு அப்புறம் எடுங்க அப்படின்ட்டு. ஏன் நம்ம முடிவு எடுக்கணும்? அதையும் பெற்றோர்கிட்டே விட்டுறலாமே. இப்போ இவ்வளோ சிரமப்பட்டு உங்களை இந்த நிலைமைக்கு கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிற பெற்றோர்கள் உங்களுக்கு ஒரு தவறான ஒரு சாய்ஸை கொடுக்க போகிறாங்களா? அந்த நம்பிக்கை இருந்ததுனாக்கா உங்களுக்கு அந்த கஷ்டமே வேண்டியதில்லை. என்ன, ஒரு 4 பேர்த்திட்ட பேசி, ஃப்ரெண்ட்ஸிட்ட பேசணும், இது நல்லதா கெட்டதா டேட்டா கலெக்ட் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் ஒரு டெசிஷன் எடுக்கணும். ஏன் கஷ்டப்படணும்? நீ பாட்டு கூலாயிரு. அவங்க செய்கிற வேலையை அவங்க செஞ்சிட்ருப்பாங்க. பேரண்ட்ஸு கம்ஃபர்டபுளாகவும் இருக்கும். ஜேர்னி இருக்குமா இருக்காதா? இப்போ நம்மளாம் சூஸ் பண்ணிக்கிறதுல 1 or 2 சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகுது. பட் மெஜாரிட்டி சார் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் செட்பேக் இருக்குது. நாங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்குறோம். அவர் அந்த விவேகானந்தா கல்லூரியில் ஒரு 30 ஆண்டுகளாக எங்கள்லாம் வழி நடத்திட்டுருக்கிறவர் சுக்கலிங்கம் சார். எல்லாமே தெரியும், நல்லதும் தெரியும், கெட்டதும் தெரியும். இந்த ஒரு ஆரம்ப நிலைமையிலிருந்து இன்றைக்கி இவ்வளோ ஒரு 25,000 மாணவிகள் இங்கே படிக்கிறாங்க, இவ்வளோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸோடு வந்திருக்கிறோம். அப்படிங்கும்போது ஒவ்வொரு லெவல்லையும் அவர் அது கஷ்டத்தை பார்க்குறாரு. நல்லதுனாலும் அவர் தான் வரணும், கெட்டதுனாலும் அவர் தான் போகணும். போலீஸ் ஸ்டேஷன் போனாலும் அவர் தான் போகணும். என்ன, பெற்றோர் பேரண்ட்ஸை கன்வின்ஸ் பண்ணுறதும் அவர் தான் பண்ணணும். என்ன, அந்த அனுபவத்தில் அவர் சொல்கிறார். அப்படிங்கும்போது அதை நீங்கள் சொல்லுவாங்க, வேத வாக்காக எடுத்துக்கணும்பாங்க. என்ன, இப்போ 2வது நம்ம அதில் தயவுதாட்சியமே வேண்டாம். நம்ம படிப்போம், நம்ம வேலையை செய்வோம், வேலை கிடைச்சா வேலையில் போய் சேருவோம், சம்பாதிப்போம், சம்பாதிச்சு அம்மா அப்பாட்ட கொடுத்து அவங்க சந்தோஷத்தை உண்டாக்குவோம். என்ன, அவங்களுக்கு தெரியும் அடுத்த லெவலில் உங்களை எங்கே கொண்டு போகணுங்கிறத அவங்களே திட்டமிட்டுட்டோம். அந்த வாய்ப்பை கொடுத்தீங்களாக்கா அவங்க இன்னும் பிரமாதமாக செய்வாங்க உங்களுக்கு. 2வது, இப்போ இந்த கேண்டில் செரமோனிக்கு மேடம் வராங்க, அதுவும் திருவண்ணாமலையிலேருந்து வராங்கன்னு கேள்விப்பட்டோம். உங்களுக்கு திருவண்ணாமலைனா என்ன ஞாபகம் வரும்? தீபம் இல்லையா? அந்த தீபத்தை எப்படி ஏற்றுவாங்க அப்படின்னா, அந்த பஞ்சபூதங்கள்பாங்க இல்லையா? பூதம்னா பூதம் இல்லை, சக்தி. என்ன, மகாசக்தி 5 இருக்கும். நீர், நெருப்பு, அந்த மாதிரி. என்ன, வாயு, நீர், நிலம் அப்படின்னு அந்த பஞ்சபூதங்கள் 5 தீபமாக இருந்து அதை ஒன்றிணைத்து ஒரு தீபமாக அதை மலையில் ஏற்றுவாங்க. என்ன, அதுபோல் இவங்க மேடையிலையும் ஒரு 5 பஞ்சபூதங்கள் இருந்திருப்பாங்க. அதெல்லாம் ஒன்றிணைத்து இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஒரு தீபம் ஏற்றிருக்கிறாங்க. ஒருவேளை எதிர்காலத்தில் இது கேண்டில் செரமோனிங்கிறது தீபத் திருவிழான்னு கூட மாறிடும் பேர். அந்தந்த காலேஜில் இதை தீபத் திருவிழான்னு கூட மாற்றுவாங்க. என்ன, வாய்ப்புகள் இருக்குது. என்ன, ஸோ அந்த தீபம் ஏற்றுறதோட நோக்கம் எப்படின்னாக்க இருள் அகற்றி ஒளி பரப்புதல். அதான் சொல்லுவோம், லீட் கைண்ட்லி லைட் அப்படிம்பாங்க. வழிகாட்டுவாய் அருள் ஜோதி. ஜோதிங்கிறது வெளிச்சம். என்ன, ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே வெளிச்சம் இருக்கணும். என்ன, வெளிச்சம் இல்லைன்னா எல்லாமே தடுமாற்றம் தான். இருட்டில் என்ன பண்ணுவீங்க? ஃப்ரீயாக இருக்க முடியுமா? தடுமாற்றம் தான். ஸோ அந்த மாதிரி மனதில் இருக்கிற இருளை அகற்றணுங்கிறதுக்கு தான் சிம்பாலிக்காக இன்றைக்கி உங்களுக்கு அவங்க சொல்லி திருப்பி எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. அவர்கள்லாம் அவங்களோட ஃபீல்டில் பல வருஷம் இருந்து நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க. அதை உங்களுக்கு பல புத்தகத்தை படிக்கிறத விட இந்த மாதிரி 1-2 பேர் சொல்கிறத காது கொடுத்து கேட்டால் போதும். அதில் சில விஷயங்களை நீங்கள் பின்பற்றினால் போதும், வாழ்க்கை சிறப்பாக அமையும். ஸோ அடுத்த சில வருஷங்களுக்கு எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்திக்கிட்டு நம்ம இந்த மிஷன் நல்ல ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக வெளியே வரணும், அச்சீவராக காட்டணும். ஒரு ஜஸ்ட் லைக் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக நம்ம பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டிகிரியை காட்டிட்டு போகிறது பெரிய விஷயம் இல்லை. பட் இந்த ஒரு 200 பேரில் நீங்கள் ஒரு நல்ல அச்சீவராக, நீங்கள் நைட்டிங்கேல் சொல்கிறோம், ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் சொல்கிறோம், மேடம் விஜயலட்சுமி மேடத்தை பற்றி நீங்கள் ப்ரீஃப் பண்ணீங்க அவங்கள பற்றி. ஸோ அந்த மாதிரி நாளைக்கு உங்களுக்கு அந்த மாதிரி டெக்கோரம் நிறையா இந்த டெக்கரேஷன்ஸ் வர மாதிரி அகடமிக்கலாக, ப்ரொஃபஷனலாக, உங்களோட ஆட்டிடியூடில், அதர் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாத்துலேயுமே ரொம்ப சிறப்பாக செய்யணும்.
செஞ்சு காலேஜோட பேரை மேலும் மேலும் உயர்த்தணும். செய்வீங்களா? வெரி குட். அந்த அந்த ஒரு வில் பவர், உறுதி, மன உறுதியோடு நீங்கள் இன்னையிலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் சிரமங்கள் இருக்கணும். நம்ம அந்த ஃபீல்டில் இறங்கிட்டோம் அப்படின்னாக்க படிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு நேரத்தை ஒதுக்கணும், விளையாடுறதுக்குன்னு ஒரு நேரம், நண்பர்களோட பேசுகிறதுக்கு, பெற்றோர்களோட இதெல்லாம் இருக்கணும். உங்களுக்கு வழிகாட்டுறதுக்கு நல்ல டீச்சர்ஸ் இருக்கிறாங்க. அது பெரிய கிஃப்ட்டு. நல்ல ஒரு டீச்சர்ஸு, நல்ல ஒரு பிரின்ஸிபாலு, ஒரு நல்ல ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மேனேஜ்மெண்ட்டு. ஒரு சேர்மன் பற்றி உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா சொல்லுவாங்க. அந்த பழைய காலத்துலலாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, ராஜா மாறு வேஷம் போட்டுக்கிட்டு என்ன அந்த அப்படியே சுற்றி வருவார். என்ன ஏதாவது ஒரு வீட்டில் பேசிகிட்டு இருந்தால் கூட அந்த கிரீவன்ஸை அவர் காதில் விழுவும், ராஜா காதில் விழும். அடுத்த நாள் அதுக்கு ரெமடி தேடுவார். அதை போல் ஏதாவது ஒரு ஹாஸ்டலில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஏதாவது ஒரு கிரீவன்ஸ் அப்படின்னாலும் சரி, அடுத்த நாள் வார்டன் கூப்பிட்டு கேட்டுட்ருப்பார். இல்லை ஒரு காலேஜில் ஒரு இஷ்யூ அப்படின்னாலும் சரி, ஆச்சரியமாக இருக்கும். இப்போ நான் வந்து இந்த நிறுவனத்தோடு சரி ஒரு 17 வருஷம் ஆகுது. ஆனால் எப்படி இதை நடத்துகிறாரு, அது பெரிய ஆச்சரியம். 25,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க. சின்ன சின்ன இஷ்யூஸு அங்கே இருக்கிற டீச்சருக்கு தெரியாதது அவருக்கு தெரியும். என்ன ஏன் சார் அந்த ஸ்டூடெண்ட் என்ன ப்ராப்ளம் பாருங்கள் அப்படிம்பார். என்ன ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களை ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்காரு. நீங்கள் எல்லாம் சேஃப்டியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு எல்லா அடிப்படை வசதிகள் எல்லாம் செஞ்சு கொடுக்குறாரு. எந்த ஒரு கல்லூரியை விட இங்கே இருக்கிற கல்லூரியில் மாணவிகள் வந்து ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும், சேஃப்டியாக இருக்கணும். அவர் சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டி. என்ன உங்கள் சேஃப்டிக்குன்னு சில விதிமுறைகள் இருக்கும். அந்த விதிமுறைகளை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணுமாக்க யாருக்குமே கஷ்டம் இருக்காது. லைஃப் ஸ்மூத்தாக போய்ட்டுருக்கோம். வருஷம் போகிறதே தெரியாது. சீக்கிரம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேர்வெல், அதை இங்கே வந்து கெட் டுகெதர்னு சொல்லுவாங்க. ஃபேர்வெல்னு சொல்ல மாட்டாங்க நம்ம கேம்பஸில். உங்களை வழி அனுப்புறதுக்கு கூட மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு விருப்பம் இருக்காது. அதனால் கெட் டுகெதர். நீங்கள் எல்லாம் கூடி பிரிதல், எல்லாம் சேர்ந்து பேசி இன்றைக்கி போகிறோம், அவ்வளோதான். வழி அனுப்புகிற விழாவே கிடையாது நம்ம கேம்பஸில் இது வரைக்கும். என்ன ஸோ அதுக்கப்புறம் அலுமினியாக வரணும் நீங்கள், அவ்வளோதான். அந்த தொடர்பு உறவு இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் சேர்மனோட ஆசை. எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த கல்லூரியோட தரத்தை மேலும் உயர்த்துகிற அளவுக்கு உங்களோட அகடமிக் அச்சீவ்மெண்ட்ஸும் ப்ரொஃபஷனல் அச்சீவ்மெண்ட்ஸும் இருக்கணும்னு வாழ்த்துகிறேன். வணக்கம். Thank you, sir, for your valuable words. A good teacher can inspire hope, ignite the imagination, and instill a love of learning. Now I welcome Professor Dr. M. Sumati Ma'am, Principal of Vivekanandha College of Nursing, for felicitation. Our most honorable Chairman and Secretary, and today's chief guest, my dear lovable sister, Dr. Vijayalakshmi. Thank you for accepting our invitation and coming all over from Tiruvannamalai and blessed our students and given very good, wonderful advice for them. And most respected Chief Executive of our Vivekananda Educational Institutions and our Director, Paramedical Colleges and Dental Sciences, and dear Vice Principal Ma'am, and our dearmost parents, அன்பார்ந்த பெற்றோர்கள் மற்றும் our dear students. இந்த நாளுக்காக வந்துட்டு கடந்த ஒரு மாதமாகவே நாங்கள் பிளான் பண்ணி இந்த ப்ரோக்ராம் நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தோம். உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், இந்த நாள் உங்கள் குழந்தைங்களோட வாழ்க்கையில் ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு நாள். ஏன்னா நீங்கள் கொண்டு வந்து நர்சிங் படிப்புக்கு சேர்த்து விட்டுருக்கீங்க. பிஎஸ்சி நர்சிங் இருக்காங்க, டிஜிஎன்எம், ஏஎன்எம் எல்லா கோர்ஸுமே இருக்காங்க. இதுக்கு மேலே இன்னைக்கு அப்புறமா தான் அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் டியூட்டிக்கு போவாங்க. இந்த உறுதிமொழி எடுத்துட்டு விளக்கு ஏற்றின பின்னாடி தான் அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் டியூட்டிக்கு போவாங்க, அதுக்கு தகுதியானவங்களாக மாறுறாங்க. ஸோ இந்த நாள் அவங்களோட லைஃப்பில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நாள். நர்சஸ் அப்படின்னாவே உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும், இப்போ கொஞ்ச நாள் 2020 அவங்களோட அந்த மதிப்பு எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே இந்த உலகமே திரும்பி பார்த்துச்சு. ஏன்னா இந்த கோவிட் வந்தப்போ நிறைய ரியலைஸ் பண்ணாங்க நர்சஸ் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க, எப்படி அவங்க பேஷண்ட்ஸை டேக் கேர் பண்ணுறாங்க, அவங்க ஃபேமிலியை எப்படி மிஸ் பண்ணுறாங்க, எல்லாமே வந்து நிறையா மீடியாஸ் மூலமாக நிறைய பார்த்துருப்பீங்க.
எவ்வளோ நர்சஸ் அவங்களோட சொந்த விருப்பு வெறுப்பு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவங்களோட லைஃப்பையே பேஷண்ட்ஸ்க்காக தியாகம் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்துருக்கீங்க. இந்த ப்ரொஃபஷன் எதுக்காக நம்ம ஹோலி ப்ரொஃபஷன், அதாவது புனிதமான ஒரு ப்ரொஃபஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா, நம்மளோட தன்னலமற்ற அந்த சேவைக்காக மட்டும்தான். பேஷண்ட்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து அட்மிட் ஆகுறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு கஷ்டத்தோடு தான் வந்து அட்மிட் ஆவாங்க. குழந்தைங்கள அவங்க எல்லாருக்கும் நான் கேட்குறது ஒன்று தான், இந்த நிமிஷத்தில் கேட்டுக்கிறேன், நீங்கள் எப்போவுமே இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போஸ்டிங் போகும்போது எந்த பேஷண்ட் அந்த வார்டில் இருந்தாலும், யார் அந்த பேஷண்ட்டை வந்து நலம் விசாரித்தாலும் விசாரிக்கலைனாலும், யார் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணாலும் அதை பற்றி நீ பாதர் பண்ணாது. நீங்கள் காலையில் போனதும் சிரித்த முகத்தோடு போயிட்டு அந்த பேஷண்ட்டை பார்த்து, நல்லா இருக்கீங்களா, உங்களுக்கு இப்போ எப்படி இருக்குது, வலி குறைஞ்சிருக்கா, சாப்பிட்டீங்களா, வேறு ஏதாவது கஷ்டம் இருக்கா கேளுங்கடா. இது மட்டும்தான் உங்ககிட்ட நான் கேட்குறது. மருந்து மாத்திரை கொடுக்குறேன், வலி இருக்கா மருந்து மாத்திரை கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லை. நீங்கள் சிரித்த முகத்தோடு போயிட்டு சரியாயிடும் கவலைப்படாதீங்கன்னு 2 வார்த்தை பேசுங்க. அந்த பேஷண்ட்ஸோட முகம் எப்படி மாறுன்னு மட்டும் நீங்கள் பாருங்கள். அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் நாங்கள்லாம் அனுபவிச்சிருக்கோம். மேடம் சொன்ன மாதிரி ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டலில் தான் எங்களுக்கு ட்ரைனிங் கிடச்சிது. விஜயா ஹாஸ்பிட்டல், ஸ்டெட்ஃபோர்ட், இந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டலில் சென்னையில் படித்தோம் நாங்கள். அப்போ அங்கே வர அத்தனை பேஷண்ட்ஸும் ரொம்ப புவர் பீப்புளாக இருப்பாங்க. அவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு அன்புக்காக ஏங்குறவங்களாக தான் இருப்பாங்க. அந்த பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருக்கிட்டேயும் ஒரு தன்மையாக வந்து பேசும்போது அவங்க அவ்வளோ சந்தோஷப்படுவாங்க. அந்த கேர் தான் அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. உங்ககிட்ட வேறு எதுவுமே அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலை. அந்த கனிவான அந்த பார்வை, கனிவான அந்த வார்த்தை, அதை எப்போவுமே லைஃப் லாங் நெவர் ஃபர்கெட். தட் இஸ் த ஒன்லி திங் ஐ வாண்டட் டு டெல். இந்த நாள்லேருந்து நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் 206 நியூ நர்சஸ் இப்போ இன்னையிலேருந்து நர்சஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுறீங்க, பட்டிங் நர்சஸ். ஸோ இந்த நாள்லேருந்து நீங்கள் உங்கள் மனசுக்குள்ளே இதை எப்போவுமே மறக்காமல் வச்சுட்டு வார்டுக்கு போகும்போது உன்னோட பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட பேசு, புரியுதா? பேசுங்க, பேசி அவங்களோட கஷ்டம் என்னன்னு கேட்டு அதை ரெக்டிஃபை பண்ணுங்கள். அது எல்லாமே இட் ஷுட் பி எ ப்ரொஃபஷ்னல் பிஹேவியர், புரியுதா? ஒரு லிமிட், நம்மளோட பேஷண்ட்ஸ்க்கு என்ன ஒரு நர்ஸாக என்ன சொல்லணுமோ அதை சொல்லு, அதை செய்யுங்க. அதுதான் உங்ககிட்ட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம். அப்புறம் இன்னொன்று ஹானஸ்டி, அது ரொம்ப வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஈவன் இஃப் தே கிவ் 1 crore ஆல்சோ, 1 கோடி கொடுத்தா கூட எந்த தவறான வேலைக்கும் துணை போகாதீங்க. இதை எப்போவுமே லேம்ப் லைட்டிங்லேயும் சரி, நர்சஸ் டேவ்லேயும் நான் சொல்லுவேன். உனக்கு எவ்வளோ பெனிஃபிட் யார் கொடுக்குறேன்னு சொன்னாலும் தப்பான எந்த வேலைக்கும் துணை போகக்கூடாது. எந்த ஹாஸ்பிட்டல்லையும் எந்த கிளினிக்லேயும் எப்போவுமே நேர்மையாக, பை ஃபாலோயிங் த எத்திக்கல் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் நர்சிங் யூ ஹாவ் டு ஒர்க். எத்திக்கல் பிரின்சிபல்ஸ் படிச்சிட்டிங்களா? சொல்லி கொடுத்துட்டாங்களா? என்னென்ன எத்திக்கல் பிரின்சிபல்ஸ்? எஸ், பெனிஃபிஷியன்ஸ், அதாவது மற்றவங்களுக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்கணும். நம்ம எப்போவுமே மற்றவங்களுக்கு பயனுள்ளவங்களாக இருக்கணும். நம்ம வந்து நம்மளை சுற்றி இருக்கிற எல்லாருக்கும் நல்லது மட்டுமே செய்யணும். அதை இந்த நாளில் மனசுக்குள்ளே முடிவு பண்ணிக்கோங்க. பெனிஃபிஷியன்ஸ். நான் மேல் எஃபிஷியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா என்ன? எந்த வேலையை செஞ்சாலும் திறமையாக செய்யணும். திறமை இல்லாமல் நாம் இருக்கவே கூடாது. ஸோ அதுதான் நான் மேல் எஃபிஷியன்ஸ். புரிஞ்சுதா? எஃபிஷியன்ஸ்னால் என்ன? திறமை. மேல் எஃபிஷியன்ஸ்னால் திறமை இல்லை. நான் மேல் எஃபிஷியன்ஸ் அப்படின்னா திறமை இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது. புரியுதா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? திறமையாக இருக்கணும் எப்போவும். ஜஸ்டிஸ், அது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும். எப்போவுமே நடுநிலைமையாக இருக்கணும். இந்த பேஷண்ட் விஐபி பேஷண்ட், அவங்கள தான் நல்லா பார்ப்பேன், இல்லை இந்த பேஷண்ட் வந்து சாதாரண கொஞ்சம் பிரச்சனை இல்லை லேட்டாக பார்த்துக்கலாம், அப்படி கிடையாது. யூ மஸ்ட் ஹாவ் ஜஸ்டிஸ். எல்லாரும் நமக்கு ஒன்று தான். பேஷண்ட்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் பேஷண்ட்ஸ். ஹியூமன் பீயிங் இஸ் ஹியூமன் பீயிங். ஸோ கிவ் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் ஹியூமன் ரெஸ்பெக்ட். அது வந்து தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இன்னொன்று அக்கௌண்டபிலிட்டி. அக்கௌண்டபிலிட்டினா என்ன? பீயிங் ஆன்சரபிள் ஃபார் யுவர் ஓன் ஆக்ஷன். புரியுதா? நீ என்ன பண்ணுறையோ அதுக்கு நீ தான் பொறுப்பு. ஒரு மெடிசன் கொடுக்குறியா, நீ தான் அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள். அது தப்பாக கொடுத்துட்டாலும் நீ தான்